A very good morning to everyone. On behalf of BVVS Akkamahadevi Women's Arts, Science and Commerce College, Bagalkot, under IQAC and Institute Innovation Council organized Impact Lecture Series sponsored by MOE's Innovation Cell and AICTE New Delhi. I am Pallavi Patro, Coordinator Social Media, and I welcome you all to this event. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. A day without prayer, a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Now I request Ms. Sanjana Hiremat, BSc 4th semester, for prayer song. शारदे दये तोरदे शारदे दये तोरदे निನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ಹಾಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಮಗರೆ ಸರಿ ಮಪ್ಪ ಮಪ ಸಾನಿ ರೇ ನಿ ಸದಾ ಪ ಮ ಪದ ಪ ಮ ಪದ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ರೇ ಮ ಪದ ಮ ಪ ಸಾನಿ ನಿ 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 ಸಾ ಮ ಮ ಮ ಮ ದ ಪ ನಿ 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 ಸಾ ಮ ರೇ ಪ ಮ ದ ಪ ಸಾ ನಿ ಸ ರೇ ಸಾ 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 ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ದ ದ ಪ ಮ ದ ದ ಪ ಮ ಪ ಮ ರೇ 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 ಮ ಮ ರೇ ರೇ ಪ ಪ ಮ ಮ ದ ದ ಪ ಪ ಸಾ ಸಾ ನಿ ಸ ರೇ ನಿ ರೇ ಸಾ ರೇ ಸಾ ಮ ರೇ ಮ ಮ ರೇ ಸಾ ನಿ ಸ ರೇ ನಿ ರೇ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಸಾ ನಿ ರೇ ನಿ ದ ಪ ni sa re ma pa sa ni da ma pa ni sa ni sa re ma pa sa ni da ma pa ni sa ni sa re ma pa sa ni da ma pa ni sa ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ತುಂಬಿದೆ ಅಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ Thank you, Sanjana.
Keep your face always toward the sunshine, and shadows will follow behind you. Now I request Srimati P.K. Chawla, IQAC Coordinator and Convener of IIC, to welcome the dignitaries and participants. Over to you, ma'am. Good morning. Ministry of Education has established Ministry of Education Innovation Cell with the mandate to work closely with higher education institution, encourage the students of our student population to work on new ideas and innovation and promote them to create startups and entrepreneurial ventures. In this regard, BVVS Akkamahadevi Women's Arts, Science and Commerce College, Bagalkot and Institute Innovative Cell organizes Impact Series sponsored by MOE's Innovation Cell, IICT New Delhi. It's my immense pleasure to welcome all to this virtual lecture series. I wholeheartedly welcome the president of this series, Srimati S.J. Vadiyar ma'am, Principal Akkamahadevi Women's College, Bagalkot. Welcome you, madam. And it's gracious welcome to resource person Shri MP Varsha, Managing Trustee and CEO Credit One and former Director Training Awake. Welcome you, sir. Thank you so much. And also warm welcome to another resource person, Ms. D.M. Jain, Founder Director Arise and Past President Awake. Welcome you, ma'am. Also, I welcome to Ms. Seema Chous, President, Coordinator, IIC, AWC, Bagalkot. And Srimati P.S. Patrot, Social Media Coordinator, Akkamahadevi Women's College, Bagalkot. I also welcome to heads and institute of other IIC institutions who have joined this program. It's extremely happy to welcome all our BA, BSc, BCom students of Akkamahadevi Women's College, Bagalkot. Thank you. Thank you, Anand. Thank you, ma'am. To be inspired is great, but to be inspiration is an honor. Now I request Ms. S.M. Chous, President and Coordinator of IIC, to introduce today's resource person, Dr. M.P. Varsh, Managing Trustee and CEO Credit One, former Director Awake. Over to you, ma'am. Respected dignitaries, faculty, staff, and my dear students, a very good morning to you all. I am Seema, President, Coordinator of IIC of this college. We are honored this morning by the presence of the resource person, Dr. M.P. Varsha, Managing Trustee and CEO, Credit One, former Director, Training, Awake. Sir did MSW from University of Mysore, and Sir held several positions like Special Cultural Advisor of the first Vice President of Nepal and Managing Trustee and CEO Credit One Mysore, State Working President of All India Consumer Welfare Council and State Conservator to Freshwater Action Network South Asia and State Vice President Mysore Division of Federation of Voluntary Organization for Urban and Rural Development in Karnataka, and Advisory Committee Member NSSL of Dr. Gangubai Handal, Karnataka Musical and Performing Art University, Mysore, and Chief Advisor of Karnataka Jana Sainya, Bengaluru, and Chief Advisor of and President of Diganta Trust, Mysore, and Director of International Farmer Society, Bengaluru, and State Working President of Karnataka State Federation of All Kumbar Association, and traveled in and around Karnataka State and conducted several series of awareness programs and training programs on health issues and entrepreneurship development, skill development, achievement motivation, leadership development, quality education for children,
career guidance and vision building, counseling techniques, and many other areas for the heads of the institutions, and trained more than 120,000 people, mainly women from last 25 years, and more than 85,000 people become economically independent through starting their own enterprises or income generation activities. And Sir, efficient in project formulation, management, monitoring, survey, and evaluation of different types of projects. And Sir, efficient in facilitating and conducting training programs on various subjects like women empowerment, entrepreneurship development, personality and leadership development, career guidance programs, etc. And in 25 years of journey of social work, Sir engaged in various activities like successfully conducted the series of workshops on effective learning skills, examination preparation skills, and career guidance, and also development of a remote village as a model village like Malara village, and night shelter for homeless peoples, and free legal aid and awareness programs, and development of the families of economically backward people, and special credit plus program for the failed students, and free career counseling and business counseling for women and youth. And Karnataka Kanmani State Award for the achievers from rural background started identifying and encouraging the talent from the rural areas, and through honoring them with the prestigious state award Karnataka Kanmani Pride of Karnataka Award. And Sir have membership and associated with the past President Karnataka State Trainers Collective Mangaluru, and President Diganta, an organization committed for rural development, and life member the Educational Trust Bengaluru, and life member Youth Hostel Association of India. And Sir did number of publications like prepared and the content for the handbook Udyama Shilata Kaushalya Abhiruddhi Kaipidi, which was published by the Awake in the year 2007-8, and to guide the rural poor to take up income generation activities and micro enterprises in their respective areas, and scripted a drama related to the literacy movement, and which was published in a book Surillada Rangadalli by the State Resource Center, Mysore. And Sir attended various major workshops and training programs, like participated as one of the team leader in the orientation program on evaluation of targeted intervention project held on 2009 at Chennai, organized by the National AIDS Control Organization, New Delhi, and participated in the training program organized by Banker Institute of Rural Development, Lucknow, in the year 2006, and participated in the trainers training program on effective implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme held by Hyderabad, organized by the Ministry of Rural Development, Panchayat Raj, Andhra Pradesh. And also Sir got honored with various awards and recognizations, like Sir received Karnataka Excellence Award 2021 from the VPM Trust Bengaluru for the extraordinary service provided for community development in last 2 decades, and received Prajavani Corona that Senanigalu, that Warriors 2021 award, and Salute Corona Warriors 2020 awards, and Star 2020 World Record Certificate from the World Record Publishing Company, London, for 25 years of service in the field of social development, especially during the COVID-19 time, and received that Kayaka Yogi Award 2020 from Samaj, that is Charana Samaja, Mysuru, for the outstanding services to the migrant and homeless people during the lockdown period of COVID-19. And also Sir received District Kannada Rajyotsava Award 2019 from the District Administration, Mysore, and Department of Kannada and Culture, Bengaluru. Received Rajya Shekhara Koti Memorial Seva Bhushan State Award 2018 from Karnataka Rajya Okkaligara Vikas Vedike, Mysore, and also received a honorary doctorate for social work 2012 from the New International
Christian University, USA for the remarkable services in the field of professional social work and received International Achievers Award 2009 from International Achievers Forum, New Delhi and Thailand Chamber of Commerce, Thailand for the remarkable services in the field of women empowerment and rural development and received Mysuru Jilla Kannada Sahitya Parishad Puraskara 2014 and received Manava Sadbhavana Puraskara 2019 for the field of women and youth empowerment and received Global Man International Award in the year 2007 from Kuwait and received Rajiv Gandhi Ekta State Award 2007 for social service and received Sri Krishna Devaraya State Award 2006 from Hyderabad, Karnataka, Bengaluru and Academy Hospital for the significant contribution in the field of women's development and also received Chhatrapati Shivaji State Award in the year 2006 from Karnataka Maratha Mahasabha Bengaluru for delivering significant social service through economical empowerment of rural and urban people. Yes, we are honored by your presence on this occasion. Once again, welcome you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Now I hand over the first session to Dr. M.P. Walsh, Managing Trustee and CEO Credit One, former Director Training, Awake, on the topic of entrepreneurship and innovation as a career opportunity. Over to you, sir. Thank you so much, ma'am. Good morning, one and all. It's my pleasure to be with you all. So, through Impact Lecture Series 2022 and 23, as introduced, I myself, Dr. M.P. Varsha, basically from Mysore. So, I am representing an organization called Credit I, Center for Rural Education Development and Innovative Technologies of India, and we are working in all over the state. Today, I think in the around 10 p.m., I was going through the population of India through Worldometer, which is controlled by United Nations. At that time, India's population was 140 crore 77 lakhs 73,718. 140 ಕೋಟಿ 77 ಲಕ್ಷ 73,718 at the time of 10 p.m. yesterday. Just curiously, I checked today morning at exactly at 10 o'clock. It means after 12 hours gap. So in the morning, around 10 p.m., India's population is 140 crore 77 lakhs 92,373. It means for yesterday's data and today's morning data, there's a huge difference between a huge difference of 18,655 now. 18,655 ಜನ ಬರೀ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರು. Just imagine. Almost 1/5 of the world population India is having. Even 1/5 ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, 1/4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. So after going through this number, I started separating the gender wise. ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್
numbers anta. As everyone knows, almost 50% of the country's population are women. It means around 70 lakh people, ಒಂದು 70 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. Out of this, around 39,90,000 people, 90,000 women are belongs to below 35 years. So 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 39,90,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲೋ 25 ಒಳಗಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have around 29,40,000. Sorry, 29 crore 40 lakhs. Below 35 population is 39 crore 90 lakhs. Below 25 is 29 crore 40 lakhs. So in total population ತಕೊಂಡು ಏಜ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can find around 88 crore people are belongs to below 35 age group. 88 crore people belongs to 35 years, below 35 years group. And 61 crore people belongs to below 25 age group. Just on the curiosity ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ I would like to share this. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 28 ದೇಶಗಳ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲೋ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು. ಟೋಟಲಿ 28 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ is the country of youngsters, youths. So India belongs to youths. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 8.15% are, means total population of 8.15% are graduates. It means 11.49 crore people are graduates in India. It's a huge number. It's almost 10 ಕೋಟಿ ಜನ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇಶಗಳ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 12 ದೇಶಗಳದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು India is having 1047 universities. 1047 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st December 2021 ಗೆ we have 1047 universities. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ 443 ಆಗುತ್ತೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ 126 ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ we have 54, private universities are 412. Altogether we have 1047 universities. ಇಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, why this person, the subject is entrepreneurship and innovation as a career opportunities. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ
entrepreneurship or innovation as a career opportunity. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ 1047 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇಂದ 1 crore ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ 1 crore, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 crore graduates. So if we are not able to get the job in this year after completion of my if I failed to get the job after completing my graduation or post graduation ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ 1 more crore ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 more crore ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Even though having huge population means it's a strength of any countries, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆದರೂ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯೋ 1 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 86% ಆರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗಳು. 12% PG ಇಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ 1% ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಹಾನರ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1% ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 37% ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. 19% ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, 18% ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, 16% ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4% ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ MEd ಇರ್ಬೋದು, BEd ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತವ್ರು. 4% ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2% ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 1 crore ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಾಬ್? ಉದ್ಯೋಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? Is it the government is providing the job to build their beautiful career? ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ we have only 3.75% are government employees. Only 3.75%, we are having only 3.75% population in government sector. Only 3.75%. What about the remaining? So ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಏನು? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನಂತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 3.54%. ಬರೀ 3.54% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 3.75% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, 3.54% ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್,
ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಹೇಗೆ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. Business is only a part of entrepreneurship. Earlier, we used to divide the entrepreneurship into three sectors. One is manufacturing, means production sector, where we are going to produce something. That is called production. It means industry. Adu one sector adre, one more sector is trading. In this sector, we are not going to produce anything. There are produced products. A products na ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is only trading activities, selling, buying and selling activities. It's called trading. First is manufacturing or production or industry. Second is trading. Third one, we have different, one more unique sector is called service. So service is ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, mobile manufacturer. There are so many manufacturing companies like Samsung, Nokia, alva, Vivo. There are so many. These companies are producing mobile phones, handsets. So ಇವರೆಲ್ಲ industry producer ಆಗ್ತಾರೆ. Second one, there are lot of showrooms in every city, every corner. Nowadays you can find mobile showrooms, mobile shops, sales, mobile showrooms. Sangeeta irbodu, itara ಬೇರೆ mobile showrooms ಗಳಿದಾವೆ. They will purchase mobile from the manufacturers. ಅವರು they sell the mobile phone. It means they trade ಮಾಡ್ತಾರೆ, sale ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are traders. Companies like Samsung, Nokia, Vivo are manufacturers. Shops like Sangeeta are traders. So after buying a mobile phone from the shop, a customer like me, I started using for my utilization. ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. One day I find difficult to use that mobile phone. ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. That mobile for my purpose. I'm stuck. So I can't throw that mobile as I have paid huge amount. I can't keep that mobile as it is because it's no use. Avaga I will find a person whom can make this mobile reusable. ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ? ನೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್.
ಅವರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ? ನೋ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್? ಅದು ರೀಯೂಸಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಪೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. These are the three service sectors. Earlier we used to call it as a part of entrepreneurship. Entrepreneurship ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಟೋಟಲಿ 11% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 11%ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ಈಗ 11% ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ is ready to increase the strength of number of government employees. ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅವರು ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದೆ, ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. We don't have any choice. For this huge population, instead of working for somebody, we have to think as starting my own. Let me start my own. Let me start giving employment opportunities for others. So haga namge entrepreneurship ಒಂದೇ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೊಂದು after completing our graduation or post graduation, that universities, ನಾನೇನ್ 1047 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಈ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಓನ್ಲಿ 47.38% ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಓನ್ಲಿ 47, ನಾಟ್ ಇವನ್ 50%. Half of the total graduates are not having employable skills. ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್? ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಹೈರ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್? ಇವನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 10 to 12 lakhs ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 42% ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4 lakhs ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. But in India, we have only 40,000 employment opportunities per year. Not even 10%. So, hagagi, namge, we don't have any choice. Youngsters, youth, after having huge number of youths in India, Indians, youths, youngsters have to think to become entrepreneurs. Becoming an entrepreneur is not so easy. Yes ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಬೇ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ನಮ್ಮಂತವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
because we should have some special skills. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ 10 times ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ 3%, 3.5% ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್, 3.75% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 7.25% ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 11% ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 + 3 6 + 11 17 and one more 18, around 20% ಗೆ ಜಾಬ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು 80% ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 80% ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್? ಹೌ ದೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದೇರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಪಾವರ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರ ಬಡತನನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್? ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಣ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಾಬ್. ಜಾಬ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಡು ಯು ನೋ? ಸೊ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? What will be the maximum salary a person is getting in India per month? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. 10 lakhs, 50 lakhs, 1 crore per month? ನೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಇದ್ದಾನೆ ಟೈಗರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 48 CR per annum. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 48 CR. 48 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವನಿಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಆನಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಸೊ 48 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಅಂದ್ರೆ 4 per month. 4 CR per month. 4 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಸಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದು ಅವನು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಿಯರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ we won't become an entrepreneur. ಬರೀ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾರು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಸ್, ಮನಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೂ ಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ 11% ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜೆಂಡರ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 13.76% ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ opportunities for 86.24 women. Still they can become entrepreneurs. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನೋವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. Start thinking, think. I think last year, 2021, in the month of September, I have visited as a judge for a program which is organized in Kalburgi. It's called Thinkathon Startup Expo. First, it's kind of in nature. ಥಿಂಕಥಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ HKE ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. I found 3 interesting product. One is what you call walking stick. So ಯಾರು ಏಜ್ ಆಗಿರುವಂತವರು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಂಪೈರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ವಿಕಲಚೇತನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಏಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದಾರೋ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸಿ ದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಚಿಪ್ ಹಾಕಿದಾನೆ. ಆ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮನೆಯವರು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅದು ಅಲಾರಂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸಿ ದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್.
It's not from already experienced or big industrialist ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಇದು ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ they said we are going to give 2 crore as a supporting amount to develop this as a product. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಕು ಅವನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 crore ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂತದ್ದು. Like that, one more interesting project. You might be knowing that last year we were suffering from COVID-19. Alva? COVID-19 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ದಟ್ ವೈರಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ one of the student in the same college, from the same college, who produced, so invented a protein water like squash juice. ನಾವೇನು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಅಥವಾ ಏನು ಕುಡಿತೀವೋ ನಾವು, ಅದೇ ತರ ಅವನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅದು, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು 30 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ 200 rupees ಅವನು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ. ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೈ ದಿಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ MOU ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಡಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಲ್, ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅವಳು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವಳದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಮಸಾಲಾ which is called all-in-one masala. If you want to prepare gobi manchuri, you can use that as a masala for gobi. You want to prepare a rasam powder, yes, you can use that as a rasam powder. This is all-in-one masala. No need to buy so many packets. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮಸಾಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. even my house, so to prepare regular day-to-day breakfast ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪೌಡರ್, ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ತರಬೇಕು, ಅದು ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರಸಮ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
See, these people will survive for longer time. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಉಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಅಗ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಉಳಿದಿರೋ 70 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ. ಇವರನ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಹಾಗೇನೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೆರಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದುನಿಯಾ, ಟೇಕ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ, if you become successful in entrepreneurship, you will get 5 items free. One is entrepreneur. If you become successful, one is successful. If you become successful in entrepreneur, successful ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. Many things. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಗ್ತು, ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಫ್ರೀ. If you become a successful in entrepreneur, you will get plenty of money. If you have money anta heladre, automatically you will get status in the society. Second one, free. If you are having money and you have status anta heladre, you will also get a position in the society. Alva, position sigutte, nimge respect sigutte, kadege nimge alva power sigutte. Nowadays every politicians are entrepreneur, are businessman, are money, crores together of money owners. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೂರಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೇರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದೇ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 2-3 ಪರ್ಪಸಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನೇ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಥಿಂಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದ ವೇ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, so I used to visit so many departments. Once I visited what you call a multi-stories building next to Vidhan Sauda. MS building ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸ್. ಐ knows me very well. ವರ್ಷ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. See, I'll introduce a person from Uttar Karnataka. Maybe he's from Bijapur, I think. This is long back. Long back means around 20 years back. So she was started telling. So ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕುರ್ತಾ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ, ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ yes, tell me, ma'am, what can I do for him? And no, he is looking for marketing support. For what? No, he is having a simple product. So adik ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೀವು ಅಂತ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ curiously I asked. So he was holding a bag. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ. ಐ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಾವ್, ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಮೈ ಐಸ್ ವರ್ ಸ್ಟಕ್. ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು.
ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಲರ್. ದಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಐ ನೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಿದು ಅಂತ. ಸರ್ ಇದು ಗುಲಾಬ್ ಚಿಕ್ಕಿರಿ ಸರ, ಗುಲಾಬ್ ಚಿಕ್ಕಿರಿ ಸರ ಅಂತ. ಗುಲಾಬ್ ಚಿಕ್ಕಿ. ನಾನು ಸರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಲ್ಕಂದ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ಕಂದ್? ಎನಿವನ್? ಗುಲ್ಕಂದ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಗುಲ್ಕಂದ್. ಆ ಗುಲ್ಕಂದ್ ತಿಂದ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಂಗಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಕಂದ್ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಲಾಬ್ ಚಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಗತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ಇನ್ ಎ ಲೋಡ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Innovation. This is called innovations. Yes, I don't know where he is now because ನಾನು ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಗದಗ್. ಗದಗಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅವೇಕ್, ಐ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗದಗ್. It's a month together, 4 weeks entrepreneurship development programs. So there were 30 women, so from between different age group from 18 to 60. Last ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 days ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು usually after at the end of the training program we give an exercise to the participants, those who are trained for long period. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಐ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅವರ್ ನೇಮ್. ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 60 years ಏಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಡಿ, ಮುದುಕಿ ಅಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿರಿ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ಏಜ್ ಬಾರೆ ಆಗದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆನಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿವಲ್ದ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಮಾ. But you have to, today is break for marketing. You go and do something. You give ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ಲು. ಎಸ್, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿದ್ರು. 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರು. ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವಳಿಗೊಬ್ರು ಗಂಡ, ಅವನ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 70 years. ಸೊ 70 years ಗಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಟರು ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಸರ, ಆ ಎಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಜೂರ್ನಾಗ ಪಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿ. ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಖಜೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪಾನ್ ತಿನ್ನವನಲ್ಲ.
ಪಾನೆ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ ಪಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. She prepared that the same day, she prepared all night. She came to my lodge early in the morning around 7:30. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು 5-6 ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಖರ್ಜೂರ್ ನೋಡ್ದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಖಜೂರ್ ಇತ್ತು. ಖಜೂರ್ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಇದು ಬೀಜ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸರ್ ಅದು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೀಜ ನಾನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಓಲ್ ತಿನ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ. ಅವಳು ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. ವಾವ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, even in the history of entrepreneurship, she is the first person who introduced khazur pan in the market. Rural lady, one of the very old rural lady from Gadag. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು? ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಜೂರ್ ಪಾನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಗದಗ್ನವರು ಅಂತ. ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ವಾವ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್, ಇದು ಖಂಡಿತ ನೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎವ್ರಿ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಖಜೂರ್ ಪಾನ್. ಎವ್ರಿ ಶಾಪ್ಸ್, ಮಾಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಖಜೂರ್ ಪಾನ್. ಇದು 25 she become like anything restless. She got so much of order. ಅವಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗಾಗ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 60+. ದೆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿಂಡ್. ತಿರ್ಗಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನೇನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಮಾಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕೌಂಟಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಈಗ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೇಗೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಿದ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು, ಈಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಇವತ್ತು 10 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, there are different types of entrepreneurship. So means around 10 types of entrepreneurship ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. One is intrapreneurship. So intrapreneurship ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಐಡಿಯಾನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಟೆಕ್ನೋಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನೋಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನೋಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನೋರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೆಕ್ನೋಪ್ರೆನರ್. ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿಂದ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಥರ್ಡ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಚರಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಎನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಲೈಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಂತೂ ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಈಕೋಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕೋಲಜಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. So if you go and visit any developed countries, you can go and ask them what are the things you have ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಸೀ ಶೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಡೆಸರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್. But India is like that. India is having everything. We have everything. We have seashores, we have minerals, we have hill stations. Alva? Ella ide ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈಕೋ ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ from Bangladesh, he started Grameen Bank. So Grameen Bank became a social entrepreneurship. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಭಟ್ ಸೇವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್, ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಗ್ರಿಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಆರ್ಥವಾಗಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಹಿಜ್ರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತವರನ್ನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. Recently, I saw a mela which is conducted in Mumbai from different states. Almost 13 to 15 states ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10th ಒನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಇ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ who creates
delivers a product and service through online are called netpreneurs. ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ತುಂಬಾ 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 ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಂಟ್ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. If you take the topmost richest people in the world, 100 richest people in the world ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಆರ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್. So with this I'll conclude my session. So if you have any doubts, I can spend 5 minutes. So otherwise, wish you good luck, all the best. We'll meet you once again. Thank you for giving me an opportunity to be with you all. I have one more program at 11:30. I was supposed to be there, but already 11:50. So ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. Thank you so much. Thank you, sir. So now we will go ahead and take some time for questions. Dear participants, you may have clarify your doubts regarding the first session. Sir, one of the participants is asked that how do you define success? Success in entrepreneurship, success in different sector is different, but if you take in entrepreneurship, definitely you should sustain for longer period with getting regular profit is called success. Simple. ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ 5s ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಮನಿ, ಪೊಸಿಷನ್, then you will success. You will be considered as success. No logic. The next question is, what are the qualities of a good entrepreneur? That is, it's almost a 2 days session. I can't answer, in 1 or 2 minutes. But qualities andre everyone are having their own qualities. ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? That is third. Alva, ee tara there are so many skills. You are all are having these skills, but not enough. So idi ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? So you have communication skills, convincing skills, but you are not convincing your family members. Then you have to, so ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Whatever the skills you have, that once even time management alva. So everyone knows time is important anta. Time is life, time is money alla, time is life. Now my age is around my exact age is 49 years 2 months and 13 days. Okay, 49 years 2 months and 13 days. It never comes back alva. ನಾಳೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು 49 years 2 months 13 days ಅಂತ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಲೂಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ given me, they have informed me that training starts at 10:30. I was ready at 10:30. Yes, I joined at 10:15 itself. That is my tense. ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. See, that is I can proudly say I have the time sense quality. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅವನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಬ್ರು 4 years ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ಅವನಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ. Thank you very much, sir, for the inspiring words that you delivered in this session. ಪಲ್ಲವಿ, 1 minute. Yes, ಸರ್, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏನಂತ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಏನ್ ಡಾಟಾ ಐತಿ, ಏನ್ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಒಳಗ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಖರೆಗೂ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನನ್ಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನೋಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ದೆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಅದೆಲ್ಲ ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I have one of my guru in your college. I think BVV, na? You are from BVV? Yes, sir. Yes. Yeah, Mr. Panchmukhi is there. Dr. Yeah, Panchmukhi sir. RDF director is one of my guru. Okay. Please convey my regards to him. Definitely, sir. Definitely. Thank you. Thank you so much. I will withdraw. Okay. Thank you. So here is the announcement for the participants that within a few minutes, the second session will be start. Kindly cooperate with us. Good afternoon to everyone. It is the time to start the second session on government funding schemes for entrepreneurship. Now I request Srimati KV Juktimat, Coordinator Startup Activity, to introduce the resource person, Ms. DM Jain, Founder Director Arise and Past President Awake. Over to you, ma'am.
Thank you, ma'am. Now I hand over the session to Ms. D.M. Jain, Founder Director, Arise, and past President, Awake, on the topic of government funding schemes for entrepreneurship. Over to you, ma'am. Hello? Hello? Yes, ma'am. Yeah, you Yes, can hear, ma'am. right? Yes, ma'am. Yeah. You're audible, Okay. ma'am. Yeah. Thank you for giving me an opportunity to be a part of this impact series. In the first session, you've all heard that how entrepreneurship could help us shape our career as an entrepreneurial opportunity that we could take up and be a job giver than a job seeker in the market. But it's not so easy to do it. And most of you must be thinking, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ there are a lot of opportunities that the government have worked out, and that's the topic that I have been given to talk on. That is the funding opportunity for all. What are the funding opportunity that is there? So today I'm going to be talking about this government funding schemes for entrepreneurs. We all know that fund is very important if we need to take up entrepreneurial opportunities. And why did the government think of these funds? The government felt that sometimes it's very, very difficult for entrepreneurs to get enough credit and also get technology upgradation, modernization. Sometimes it is so important that you will say, okay, I am ready to set up, I have some money, but then I have no money for infrastructural facilities. So the government has come forward to do they have come out with certain schemes which will help you in the infrastructure also. And also how you can, like just now sometime back you heard Mr. Varsha tell you that you need to upgrade your skills. All of us have skills with us, but we need to upgrade them. Now, how is that we can do it? We can do so by being a part of the entrepreneurship development program or by being a part of the impact series that the college is conducting. And these are all free of cost that is given to the people who want to take up entrepreneurial initiatives. And sometimes, okay, you think of something as a business, but then you would be wanting to do whether should I be a part of the domestic market or the export market, and if I want to get into domestic market or export market, what is the support system that is there for me? One of the such scheme that the government of India, actually to be speaking, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಹಳ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಚ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ. Now this scheme was basically made so that we can promote, the government thought that entrepreneurship should be promoted, and the two sectors that the government thought in the Stand Up India is, one is the scheduled caste, scheduled tribe, and most importantly the second is the woman. And this was basically that if you are a part of the Stand Up India, then what is the kind of a hand-holding support that the government could give you? If you are wanting a loan, the government under this Stand Up India scheme has made a provision that 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು.
And basically this loan is only for greenfield projects under the Stand Up India. ಅದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. And secondly, it is for any people who want to be whether in the manufacturing, service or trading sector. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 75% ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. That is 7.5 lakhs the government will give you as a loan. So this is under the Stand Up India scheme. And ಈಗ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. Another one more scheme here is Startup India. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಲೇಜಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಡೀ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಏನಾದ್ರೂ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ನಿಮಗನ್ಸತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ 3 years. ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ತೀರಾ ಸುಲಭ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ದಟ್ ಈಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ IPR ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತರದ ಫುಲ್ ಫಂಡಿಂಗು ಇದೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈಗ ನನಗೆ ನಾನೀಗ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ SIDBI has set up 1,000 crore, that is called as SIDBI funds of funds. If you are a part of the Startup India, then you will be getting this fund from SIDBI with a lot of support system and an hand-holding system. You may have heard of Deal Share. These are all Karnataka based company. Deal Share irಬಹುದು, Zerodha irಬಹುದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ all these exemptions the government has given. Now how are you eligible under the Startup India scheme? ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, you should register yourself as a private limited company or a limited liability partnership company or a registered partnership firm. Now the company must be, if you have started, ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುರು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, even the company must be older than 5 years. So some people who start smaller, but then they proprietorship ತರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿನೂ ಅದು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೂ you are applicable under this. Your turnover should not be more than 25 crores and you should always have innovative product or services what is existing in the market. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಏನು ಹೌ ಫುಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತೀರಾ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ is very, very innovative. And either you should be having all this, if not in your own colleges you may be having incubator or your college would have incubated you out. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಥ್ರೂ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್. Now then there is a lot of ministries are there. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ.
Ella ministries alone, one schemes are there to support entrepreneurship. One such ministry is the Ministry of Social Justice and Empowerment. We have a lot of schemes under National Backward Class Finance Development Corporation, initiated under the Social Justice and Empowerment Scheme. We have one such scheme here is Swarnima for Women, wherein nimage 95% of the project cost sikkute nimage. You can obtain a loan. Iga nimage jasti loan bekagilla, bari nanage 1 laksha beku, and if you belong to an backward class, you will get loan up to 1 lakh only at 5% interest, and that also 95% of the project cost. 1 laksha nimda project cost idre nimage 95,000 rupees loan idralli sikutte. Then you have another scheme which is called as Saksham. Under this, it is for young professionals who are belonging to the backward class, and here the loan amount here is up to 10 lakh per beneficiary. 5 lakh up to 5 lakhs you have to pay only interest of 6%, whereas more than 5 lakhs you have to pay an interest of 8% per annum. And illi nimage almost iga ನೀವು 10 ಲಕ್ಷದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 85%, hangandre 8,50,000 rupees you get under this. Then one more such scheme here is Shilp Sampada. This Shilp Sampada scheme here is basically for hello. Huh? This is not visible. Why? I'll just do it. Wait, I'll just do it again. Yeah. Sorry, I think most of you are not able to see my video. Yes, ma'am. It is not visible to everyone, ma'am. Yeah. I am just logging in back. Just a second. Huh? Okay, ma'am. Now you can see, all of you. Hello. Yes, ma'am. It is visible now. Okay, I will tell you. Okay, since we were talking about this Ministry of Social Justice and Empowerment, I was telling you about this Shilpa Sampada scheme. The objective of this scheme here is to upgrade the entrepreneurs in the of the backward classes, wherein you can get loan up to 5% at 6% per annum, 5 lakh loan and 10 lakh loan. More than 5 lakhs, you can get it at 8% per annum. Say for example, nimage iga 10 lakshad loan bekandre, you can get a loan up to 85% of the project cost. Then there is another scheme which is from the Ministry of Social Justice and Empowerment, that is called as Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Caste. Basically, national hub also has been created by the government of India,
and supported by the government of Karnataka. Where the purpose here is that ಈಗ 10 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 lakh 10 lakh small amount you can get a loan at a very lesser rate. But what happens if I need a loan for a larger amount? The loan I can get you here is like here you can get up to 5 crores you can get a loan, and the term of the guarantee of the loan here is also for 7 years. And more information you can get. So these are some of the schemes that is there for the scheduled caste. You can get more information on this from the IFCI website also, because this is supported by IFCI. Then one of the most important scheme for specifically for the entrepreneurs is the PMEGP scheme. And for all of you, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ all of us will come basically under micro, small and medium enterprises. Even I am an entrepreneur, I also come under this micro, small and medium enterprise. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they go under the PMEGP scheme. This is called as Prime Minister's Employment Generation Program. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ KVIC at the national level, and at the state level it has been supported by KVIC and district industries center. ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು district industries center ಇದೆ. If you want to start in Bagalkot, it will be routed through DIC of Bagalkot. Here the loan, anyone who is into and this loan is basically only for people into the manufacturing and service sector. The maximum cost of the project should be 25 lakhs if you are into the manufacturing sector, and 10 lakhs if you are into the service sector. ಈಗ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ this go under this scheme. The most important part here is like ಈಗ ನಿಮ್ಮದು think that your project cost, ಈಗ ನಿಮಗೆ 10 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ contribution, if you are a general category where basically this is for men, if you are a general category person, then your contribution will be 1 lakh. You will be getting a subsidy of 15%. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ 10 lakhs ಇದ್ರೆ 1.5 lakh ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಇದ್ರೆ. ಈಗ if you are in the rural area, for example, if you are in Bagalkot, you will get 25% subsidy, which is nothing but 2,50,000 rupees. Now, since most of you are women, you will get your project cost for 10 lakh contribution will be only 50,000 rupees. And if you are in Bagalkot, you will get a subsidy of 3,50,000 rupees. That means subsidies on the plant and machinery. It is not on, ಈಗ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ machineries ಹಾಕ್ತೀರಾ, subsidy is for that. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 35% of that 5 lakh is borne by the government of Karnataka, and the rest of the money will come in the form of the loan. Now, who can apply this scheme? Anyone who is in the age of 18 years, and at least it is for, since the scheme is open for anyone who is passed, who is an 8th standard pass, and anyone who wants projects ranging from 10 lakhs in the manufacturing sector and 5 lakhs in the business sector. Project should be above that. And PMEGP scheme alli bari ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you want to start two ideas if you have, and you want to start 2 enterprises, only one is applicable under this. And this is most of the people who have started business will be a part of this setup. Another one scheme of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise here is marketing assistance. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಈಗ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಈಗ ನಾನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ನೀವು ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. But if you want to come to Bangalore or if you want to go to a foreign country, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ you will only have to pay 95% of the space rent, even if it is a domestic. Ega one you must have heard of Pragati Maidan. Pragati Maidan ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇರ್ ದೇರ್, ಈಗ 1 lakh ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 95% ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋ ಬರೋ ದುಡ್ಡು 95% ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಫೇರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, VTPC ಅಂತ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100% ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ 95% ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಫೇರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂದೋರ್, ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇರಬಹುದು, ಗುಜರಾತ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Another scheme here is International Cooperation Scheme. International Cooperation Scheme is basically for all those people who want to find a market international, who want to export their products or attend big conferences and seminars. ಈಗ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 95% of the airfare to even attend the international conferences and seminars, but the topic should be of interest to entrepreneurship. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, which I said for exhibition. Now another scheme here is, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಲೋನ್ ಅಂತೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಈಗ ಅಪ್ ಟು 50 lakhs and up to 1 crore. Whether it is for existing entrepreneurs or new entrepreneurs, you don't have to provide collateral. You don't, ನಿಮಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು CGT MSME ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, CGT MSME ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ you want 5 lakhs, you will get loan up to 5 lakhs also, but maximum limit here now has been increased to 1 crore. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 1-2 ಮಷೀನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಷೀನ್ಸ್ಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 40 lakhs to 1 crore. The government of India and government of Karnataka both have the scheme wherein
ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾ, 1 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 15% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಈಗ ಮಷೀನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15,000 rupees ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 85,000 rupees. That is for men, whereas for women it is 35%. That means 35,000 rupees ನೀವು ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ಲೋನ್ 65,000 rupees ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Another one more scheme here is ISO certification. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ISO 9001 ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ISO 14001 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸಾಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ISO ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ you will get maximum of 75,000 rupees. That is 75% of the expenditure subject to a maximum of 75,000 rupees. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೇಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ NGOs ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫಂಡಿಂಗ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ISO ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವೇಕೂನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 75,000 rupees. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬರೀ 75,000 rupees ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಎನ್ NGO, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ. As far as in today's time, your expense will not be more than 1 lakh if you go for ISO 9000 certification. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 lakh ಇದ್ರೆ ಬರೀ 25,000 rupees ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ 75,000 rupees ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ನಿಮಗ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So the government of India have come out with one more scheme which is called as entrepreneurial and managerial development of SMEs through incubators. Even every college has been getting some fund to set up incubators, and even for that also the government will tell you, okay, ನೀವು ಈಗ innovative ideas ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ some of you even think of setting up an college or even an individual or a group of people, then ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2.5 lakh rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ they will give you 1.28 lakh. So total assistance in this year is 66.50 lakhs. Anyone can apply, even an individual can apply, even an MSME, even a college can apply. So the government of India have ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ the best way of incubating our idea is through incubators where we don't have to, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಖರ್ಚೇ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ
ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅದರಿಂದಾನು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬೀಳಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ. Now there are various other schemes. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಾವು 100 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು 100 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. So the government of India have come out with a scheme wherein it says ನೀವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, that means ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್. ವೇರ್ ಅಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಖನಿಜ ಭವನ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ DIC ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಫಂಡ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ನನಗೀಗ 10 ಲಕ್ಷದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು NSIC ಹೋಗಿ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. So what will the national small scale industries do? They will in turn facilitate you to get credit from the bank. Or bank ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಬಹುದು, that 10 lakh ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಹುದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ on the basis of the order. Within 5 days you will get that money. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ who will immediately help in getting raw material. ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ KSSIDC ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ who will help you get the raw material, and that is also at a lesser cost. And apart from that they give you many other services. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಈಗ ನನಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, NSIC is the best place to approach. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಫ್ರಂಟ್ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ 95,000 rupees ವಾಪಸ್ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಕಾಯರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯರ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 10 lakhs and it includes the working capital. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ 55% ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಸ್ 40% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. Think that your let's say for example, if your 10 lakh is your project cost, adralle 5 lakh is plant and machinery, 40 lakhs of that 5 lakhs is the subsidy. Neevu adanna kattongilla, adu nimage free ide. And here in this coir udyami, your I can tell you it is between 4 to 5% is the interest rate that you have to give.
And this is also linked here. It is also credit linked subsidy also here is there. And even 1 year plus one cycle of working capital. Iga nimage illi working capital sikutte, which will not exceed 25% of the project cost. Matte, in another words, we say here is subsidy is there for even the working capital also. The 2.25% of the project cost working capital idre adukku subsidy nimage sikutte. Another scheme under this Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise here is Aspire scheme, which is called a scheme for promotion of innovation, entrepreneurship and agro industries. This scheme, it has been launched in the year 1996, but then again a lot of changes happened under this scheme, particularly because the government felt that we need to create new jobs. Even new jobs can be created when we create entrepreneurs. And specifically, everyone can't come to Bangalore, everyone can't come to proper Bagalkot. The Bagalkot main district ಆಫೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನು ಜನ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಕಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ದ district level itself. So that is why the Aspire scheme came. Illi one time grant ide, one time grant of 100% of the cost of plant and machinery. Iga nimage full nimgiga one time grant sikutte, and this is for setting up this scheme. 100%, if your plant and machinery is 10 lakhs, you will get a grant of 10 lakhs completely, but it's only one time grant. And that is 100% if your project cost is within 1 crore. If it is less than 1 crore, it is only 50 lakhs. That is 50% of the project cost. And basically, these kind of schemes are taken more by the colleges, by the institutes. Apart from that, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, they have various schemes. One such scheme here is Iga Khadi. Khadi nimgellargu tumba chennagi gottide. Tumba Iga Khadi is 6-7 years before ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಖಾದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ every person who has set up something with khadi, they are actually their turnover is so much. And to support them, the government have come forward with one Bima Yojana. They have also made a separate market development assistance scheme specifically to the artisans. Iga nimmalle, if you people are very interested in setting up something in the khadi, you people can even take khadi card. There is a card which is given to artisans. Bari artisans idrene card sikalla, card sikutte anta alla. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೂ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಾದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಖಾದಿ, they are getting full 100% support system in everything, whether it is participating in exhibition in the export market or whether it is taking up iga ನಾವು export ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we should be registered with APIDA, export promotion council. ಅದಕ್ಕೂ 100ಕ್ಕೆ 100% ನಮಗೆ government will give the reimburse the money. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, which is called as skill upgradation, Mahila Choir Yojana, development of production infrastructure, trade and industry related functional support services, which is called as TIR FSS,
ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನಿದೆ, ಎತ್ತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ದೆನ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರ, ಈಗ ಹೊಸ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಆಡೆಡ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಡೆಡ್ some 8 years before. That was called as Skill Development and Entrepreneurship Ministry. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ entrepreneurs and for institutions. Some of the schemes are one major scheme specifically for Jammu and Kashmir. Here it is Udan training program, and this is basically for Jammu and Kashmir. But whereas for other other states, we have national skill certification and monetary reward, which is known as STAR schemes. In this scheme, for every youth who gets under this, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. If for example you want to be a part of, you want to set up for what do we say, beauty parlor, you want to set up a beauty parlor, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, you can undergo a training and you will get a skill certification. At the same time ನಿಮಗೆ monetary reward ಕೊಡ್ತಾರೆ, which is 8,000 rupees per candidate. That means ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. You also get, there are various other schemes under the Pradhan Mantri Kaushala Vikas Yojana where ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ಬಿಜಾಪುರ್ ಆರ್ ವೇರೆವರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೂ ಆರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ITIs ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Then you have Ministry of Labor and Employment Scheme. That is where I said apprenticeship training. ಈಗ for example, if you join some industry, ಈಗ for example ನಂದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ 10 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನನಗೆ 10 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who want to be a part of my company. ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಆ 6 months ನೀವೇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ 10,000, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪೇ ಯು 10,000 rupees. ಆ 10,000 ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ತರ ಫಸ್ಟ್ 6 months ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, the one who have come to take jobs. So then you have various schemes, ಆತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ where ನಿಮಗೆ earn while being trained. So apprenticeship training ಇದೆ, craftsmanship training ಇದೆ, ಇದು ITI ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. So you people can make use of this opportunity. In fact, the college can also tie up with ITI and say, okay, these ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ for 5th sem ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, even in the holidays or whatever it is, in some industry, and for that also there is a stipend. Then one of the most recently important scheme here is Niti Aayog scheme. Niti Aayog scheme is basically for self-employment and talent utilization.
ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೀಗ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. If I want to be self-employed, how can I get some support system? So the most important support system is by Niti Aayog. Niti Aayog has earmarked 1,000 crore. And this is basically to ensure that incubators can be set up in every places so that any ultimate aim here is 1 lakh jobs can be created through startups, and this startup can be set up through the incubation. So all of you, when you people think about the job, you should also think that okay, 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ at least I will want to take up a entrepreneurship so that I can give job to 2 people. ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಸರಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ and you may have gone to some of the enterprises also. ಅಲ್ಲೂ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್, ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಯರ್ ಸೇಲರ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ any places you can be a part of it, and you can get into ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ, ವೆದರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, at the national level, at the international level, you can be a part of the vendor development program, both at the state level and the national level. You can also be a part of the B2B meets. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ one very good example I will tell you. ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ at the national level we can participate through in all these things through the government of India. And alli nimage subsidy for stalls will be 80%, specifically for women it will be 100% in participating in this trade fairs, exhibitions. At the same time ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಕವರ್ ಏನಿದೆ ಆ ತರ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್,
ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು one support system. So there are various things in the marketing support system. Next, this thing here is public ನಾನು ಹೇಳಿದ procurement policy. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ MSME ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ MSME ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ನಮ್ದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ actually in the year 2004 this public procurement policy came, wherein the government ivaga mandatory ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ that 25% ಈಗ ನೀವು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ in the what's it ACL ಎಲ್ಲ, all that they have to procure 25% from medium small enterprises, not even micro small enterprises, not even from the medium. ಆ 25% ಅಲ್ಲೂ 4% have to be mandatorily ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು SC/ST ಇಂದ, ಮತ್ತೆ 3% from women enterprise. If the order is worth 1 crore, 3% of that order have to be mandatorily taken from the women enterprises. ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ MSME, ಸೊ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 10 lakh ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ 15% ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ MSME ಇಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. So 10 lakh 15% ಅಂದ್ರೆ 8 lakh. So the quote for the MSME will be 8,50,000 rupees, whereas for other big companies it is going to be 10 lakh only. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾನು ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಟೆಂಡರೇ ಇದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ you only have to do here is you have to be registered under NSIC, and ನಿಮಗೆ ಈಗ EMD ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು 15% ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are all, but here the most important thing here is you have to be registered under Udyami, and this registration, it's very simple. Anyone who wants to set up a new business also can get themselves registered. It is free of cost, but it is online and it is on the website of the ministry, msme.gov.in. Now what we were speaking, this was all up to the Ministry of micro, small and medium enterprises. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಸಚ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಆಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಈಗ ನಿಮಗೆ 100% ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಭಂಡಾರನ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಇದೆ, ವೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬಹುದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್
together, and for setting up of the construction of the godown or for the renovation of the rural godown, if you are a farmer, you will get 25%, and if I am a company, I will get 15%. ಈಗ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ 15%, ಸಾರಿ, if 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ 15% of the project cost they will get to set up for my construction. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ is nothing but this is for all that some 5-6 people join hands together. They can set up one consortium and they can think of one idea. For that you will get a grant of 5 lakh. And at the rural level, if you want to set up agri-business center, it is completely funded by the government of India. And if your project cost is 100 crores or 1 crore, you will get complete 1 crore by the government of India. Under that also you have under agriculture you have horticulture board, you have commercial board, horticulture board, and there are various schemes. And one such scheme which is for the open field where the protected covers, these are all related to the farmers. But most importantly, this cold storage facilities. Cold storage yarak barutte, it comes for the entrepreneurs. Ali, if you want to only build the mezzanine structure, then you get 35% of the project cost. If you want to build a cold storage as a PEB structure, then again you get credit linked back subsidy, which is again 35%. If you want, yakandre cold storage bari onde ತರ ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ setting up a cold storage it is very expensive. So the government have said that if you people come together, you can set up this as an MSME, as an enterprise, or as a group, wherein if your project cost is 1 crore, immediately you will get 35 lakhs for only putting up the structure. Like that, similarly you have dairy entrepreneurship development. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ dairy based products are moving quite more, and since all of them have literally cows and lot of things, dairy products have a lot of demand. ಈಗ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ to set up that cold storage also you get 30 lakh to set up for dairy products. You get from the Ministry of Agriculture. Adhe tara Ministry of Chemicals and Fertilizer is there. Ministry of Chemicals and Fertilizer alli we have various departments. Department of Petrochemical Schemes, whereas they will give you money for setting up centers of excellence in petrochemical structure, for setting up of plastic parks, and these are all at a big level projects, which is, for example, setting up a park, you will get 40 crores. And why I'm saying is, niಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ 40 crores ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, it is all a big amount, this is not something that we can set up ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ತರನೂ ಇದ್ದಾರೆ, where so many people join hands together and they 40 crores is the maximum amount of the project cost that can be funded. But you can even people join hands together to set up parks, which is again a industry only which comes forward to set up the park, and it can be even 50 lakhs also, it can be even 1 crore also. So here the maximum project cost here is 40 lakhs. Adhe tara Department of Fertilizer scheme ide. Under that you have nutrient based subsidy. For more information you can log on to the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Then of course you have this pharmaceutical sector, wherein nowadays government is giving, after this specifically we have all gone through this COVID, and the government have realized that India is a pharmaceutical hub. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಲ್ಕ್ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So the government have said that if group of industries can come together in one place, small, medium, micro,
For that support system, we are ready to give money. Similarly, we have Ministry of Commerce and Industry. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಮಾಲ್, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ನಾನಾ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Apart from being a past president of Awake and the founder director of Arise, I also have a business. But when I started my business, I'm just giving an example. ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ an export order only. And for me also, I did a lot of trial and error, and touch wood, in a span of 1 year's time, I was able to export to Japan. And when I had to export, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು, we should be registered with the Ministry of MSME, we should be registered with Export Promotion Council cell. Then we also should take an insurance. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. And insurance is for the consignment. So the government have come with one scheme wherein ಅವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು 12 monthsಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ completely to ensure my consignment. So these are some of the schemes which is supported by the Ministry of Commerce and Industry. Adhe tara Ministry of Commerce and Industry under alli Agriculture Promotion Export Council ide, Texprocil ide, Export Promotion Council ide for plastic industry, for textile industry, for pharmaceutical industry. Various export promotion councils are there. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ wherein we get a subsidy. One more scheme under the Ministry of Commerce and Industry alli, leather. If people who want to take up leather, say you want to get into leather industry business andre, you can form a mega leather cluster. ಈಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, if you people have heard about toehold artisans. Toehold artisans ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಥಣಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೆಲ್ಗಾಂ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕೋಲಾಪುರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್. They have all joined together and they have formed one cluster, and that cluster is called as toehold artisans. And all of them have got that infrastructure, whatever they have set up there as a common facility under the leather development program. Alli avrigella support system sikkide. The machineries irli, raw material irli, marketing irli, alliro ella jana I think they have even participated in the trade fair in basically in the Europe countries. And they are exporting now to a tune of 2 crores. They are only exporting. And they are all small village people who are into this Kolhapuri chappal. They have all joined hands together. So under this scheme, under the government of India's scheme, leather development program, if you want to get into leather, you have some support there also. Now, there are various people who will say, okay, normally tea, people who have this tea, who want to get into tea businesses, the Ministry of Commerce and Industry have some schemes for them also to participate in trade fairs, and also to, and here the tea board scheme also helps you in creating your own brand. ಈಗ ನೀವು ನಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಪೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ India is very rich in the spices,
And our spices specifically in the foreign countries are at a ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ to promote more and more Indian spices to be to be promoted and to be supplied in the foreign market, the government of India have come up with an interest-free loan for product development, for slotting fees and various things. Okay. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ in the northern region, if you are in the northeastern region or think that you want to do something from the northeastern region, then you get a 33% grant in aid with 25 lakh limit for processing, specifically for farmers group. And even if you join, ಈಗ ನೀವು 5-6 ಜನನು ಈಗ if you join hands together, this grant in aid is given to you also. Adhe tara, to participate in the international trade fair, you have a lot of this reimbursement facilities given. Now, Ministry of Corporate Affairs ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತೀರಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as More Textiles. I want to exit my business, but it is not so easy. Or for example, if I am if say that touchwood something due to some unforeseen circumstances I die, and now since I am registered under GST, what happens? My family will have to for some time my family will have to answer the GST people for various things. The government, these were some of the difficult facilities which the government was which we were not able to come out of it. Yakandre namage nan business close madidadmele if people are troubling me, then it is a very, very difficult proposition for me. So the government of India ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮೋಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ if I am wanting to exit from my business and my company is not doing any business, I've stopped the business, they have made certain provisions where I can come out of it. So easy entry and easy exit. ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 years ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ they can immediately exit. They have no problems at all. But you have to be, and this exit policy is rooted through NSIC, which is nothing but National Small Scale Industries Corporation. Now we have various schemes under the Ministry of Finance. Ministry of Finance alli tavellaru kelirtira Mudra Yojana anta ide. Mudra Yojana is a scheme where it is a refinancing to the, and specifically this refinancing is for micro businesses and the units. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಈಗ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 50,000 rupees the loan, then you can apply under the Pradhana Mantri Mudra Yojana, which is called as Shishu. And if you want between 50,000 to 5 lakh nimige iga support system bekandre ನೀವು ಕಿಶೋರ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Then there is another yojana which is called as Tarun, which is if your project cost is between 5 lakh to 10 lakh, then you can apply under Tarun. And this is ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೀರಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ತರ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ತರ if you are wanting to do some small road transport operators, ಈಗ if you want to say for example bike taxis ಇದೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಓಲಾ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇರ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ what's a bike taxis. So if you also want to set up something in your own places, say you have 2 bikes, or you want to you want to hire 2 autos and do something, you can apply for loan under this scheme. So this is for all small road transport operators. More information I have not put, because you can log on to the website. There are lots of things which is there, which I can share the website details also. You can just log on to it and you will get all the information. Then there is one more interesting scheme which is by the Ministry of Finance, and it's supported by SIDBI, which is called as Arise. Ega what happens here is, ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೀಎನರ್ಜೈಸ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರೈಸ್, wherein existing MSME ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನ್ಯೂ MSME ಇರಬಹುದು. They have told us that we can apply, we can take loan for capital investment under this scheme, and the interest rate is only between 6.40% to 7.70%, and it is for term loan, it is for foreign currency loan also, and term loan is up to 7 crores. And loan financing will be up to 3 crores. Of course, at that 3 crores only, at least 25% should be in the form of FD. Yakandra FD alli interest bearing agbeku. Repayment is for 7 years, and moratorium period. Andre first ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ನಾನು ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, moratorium period ಇದೆ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ನಾನು I have to pay the loan, and that is up to 7 years. So altogether it is 9 years. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ which is called as Sthapana, SIDBI Thematic Assistance for Purchase of Capital Assets in New Enterprises. ಈಗ ನನಗೆ ಹೊಸ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ I can apply under this scheme, and this can be applied through SIDBI's portal. SIDBI has a portal under which I can apply, and interest rate also here is 6.90% to 8.20%. The term loan is my maximum term loan that I can take under this scheme here is 20 crores. I can even take up to 1 lakh also, up to 5 crores also, but maximum is 20 crores. Repayment term here is up to 7, and for the first 2 years after I have taken the loan, I don't have to pay. I have a moratorium period of 2 years. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಡ್ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಐ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್, ಆರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನರೀಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಹೊಸ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ under this scheme I can apply for the loan. But all this I have to apply, I have to make an application to SIDBI, and is routed through the banks. ಅದೇ ತರ SIDBI ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೋನ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಈಗ ನನಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ SIDBI
I can apply for loan, but loan should not exceed 25 lakhs, and only artisans or small units or cottage industry can apply for this loan. Now, all these facilities I will get if through the single window, and that single window here is I need to either be a part of the single window under the Udyami or through the NSIC to take care. Yakandre once I am registered there, rest of the work is very easy. ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಫ್ಟರ್ 4 years ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ out with a scheme wherein they have made one rehabilitation package so that again your business can become viable. If you can't, if you feel, or if the government feels that illa ee business iga idu sikkide idanna viable madak agalla andru, we have, the government of India have recently come with Insolvency and Bankruptcy Act. So under that, your business can be closed down. But who can apply for this scheme? This scheme alli now MSME, chikka units, cottage units, village units can be a part of this scheme. Now the government of India have also come out with one excellent marketplace. This is giving many people order. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆಫ್ಲೈನ್. ಈಗ ಕರಪ್ಷನ್ ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. What has happened here is ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ we can all register. If you are an enterprise, you can register under this on this portal with your company information, and you can participate in tenders, participate in any of the thing. People, this is one here is a PSUs. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ B2B ಮೀಟ್ಸ್ ಗುಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೂ we can do business via this portal. So it is for both sellers and for government buyers. You can search for products, you can make orders, you can even make the payment for whatever you have placed. Matte once any iga ee portal inda neevenadru sell ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ purchase ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is all genuine. No one can cheat you in any way or in any manner. Now the government of India has also come out with one scheme which is called as bills rediscounting schemes. ನಾನು NSIC ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಈಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ 1 month ಇಸ್ ದ ಮನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನಾನು 1 month ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 days ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ they have said that deferred payment will be there. Sometimes ಈಗ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ what the government have done here is they will do the bill rediscounting for equipment, and this is basically, this bills will be redeferred
rediscounted for a period of 2 to 5 years. And who could be this? Purchasers, sellers of machineries, capital equipments, whoever it is, anyone who is in the small sector can apply under this bill rediscounting equipment. You will get money at a very, very minimal rate of interest, which is not more than 5% to 6% under this scheme. As I've told you that bills for all this. Okay. Now this, okay, you have certain schemes under the NABARD also. For example, actually under SIDBI there are various other schemes. I have only shortlisted few schemes. But if you want more information, you can log on to the SIDBI website, which will give you more and more information. ನಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಟೂರಿಸಂ ಇರಬಹುದು, ಬಾಕಿ ಈಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಇರಬಹುದು, ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಈಗ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಡೂ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು NABARD, wherein I will get a subsidy of the capital cost. And this subsidy is 25% at the urban level I have put, but at the rural level it is 35% to 40%. And it can be by any individuals. It is not by any one or two people. It can be by any individuals who need not be an entrepreneur. It can even be by a farmer also. Adhe tara we have for poultry venture capital fund. If people want to get into poultry farming, then you can apply for under this poultry this thing. Similarly, like that, I have capital linked credit linked capital subsidy under the NABARD. This is basically at the grassroots. NABARD supports at the grassroots level. SIDBI supports at the urban and the rural level. So there are some of the schemes. Then you have Ministry of Food Processing. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, cold chain ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ here entrepreneurs can set up cold chain, clusters can set up cold chain, NGOs can set up, even small self-help groups together can set up cold chain. And 50% of the plant and machinery, including the civil work, there is a grant in aid for setting up of this cold chain, and this is supported through the Ministry of Food Processing Industry. Then there is one more PM-FME scheme. Actually, this scheme is a hit with many people. You may have heard of people who are into this honey processing, who are into at the grassroots level, where ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, but I also involve people from the unorganized sector into that scheme. The government has come and there are many people who have made use of this scheme, wherein this is a new scheme and big businesses have come out of this scheme. One such case here is in Mandya itself. One lady by name Chaya Nanjappa, she has set up a very big time business in the honey processing. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ she has tied up with all those village people who can put this beehives, beekeeping ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ equipment ಕೊಡ್ತಾರೆ. And that equipment is also sponsored by this under this scheme. They in turn will take the raw honey, process it organically, and then supply into the market. ಇದಕ್ಕೂನು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, for that also how to give training and all under this scheme, that support system is been given. And a very hit as far as the food processing is there. This is a hit scheme. Then of course the Ministry of Food Processing also supports in terms of ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೂನು
the Ministry of Food Processing have a lot of schemes wherein that support system is given, and it is rooted through either the state or the central government or through the universities and through the universities at the college level. Now for textile industries, ಈಗ yarn supplyಗೂ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, and this can all be applied through National Handloom Development Corporation. National Handloom Development Corporation ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ which will support all handloom and handloom based ideas. Then you also have this Ministry of Textiles alli bere schemes ide for handloom development, pashmina, which comes only for the Jammu and Kashmir, but then design and technology upgradation, adrallonu iga Baba Saheb Ambedkar Hastashilp Vikas Yojana anta ide, human resource development anta ide. Basically I'll tell you iga design and technology upgradation, I don't know iga ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಮೊಲ್ಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀರೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್, ಮೊಲ್ಕಾಲ್ಮೂರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸೀರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇಂದ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಉಲ್ಲನ್ ಕಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ which was there more in I think Bagalkot, Hubli, Dharwad region. That was a dying craft. Adanna vapas design and technology upgradation scheme alli adanna vapas revive government of India ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನಾ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. Ministry of Science and Technology ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, there are various schemes which is for young scientists. Science and Engineering Research Council ide, under that schemes are there. Then you have biotechnology schemes, you have schemes for animal welfare, agriculture based, marine based, lots of schemes are there, and even for students also a lot of schemes are there. Apart from that, you have lots of schemes which supports entrepreneurship, even for the youth affairs, renewable energy, biogas, minority affairs alli tumba nana tarada schemes ide, wherein if you belong to the minority group, then believe me nimige 95% support system sikkate, whether it is in terms of training, whether it is in terms of capacity building, whether it is for sheds, whether it is for construction of your sheds, whether it is for setting up of your enterprises. Similarly, like that, of course, you have in the natural gas, you have in the Ministry of Road Transport and Highway scheme. Nan road transport highway scheme, highways hakode alla, road transport ಮತ್ತು highway scheme ಅಲ್ಲಿ ಈಗ driving schools ಗೆ they have come out with a very beautiful schemes for the driving schools. So if you want to set up a driving school, ನಿಮಗನ್ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ 2-wheeler driving ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4-wheeler driving training ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, Ministry of Road Transport ಅಲ್ಲಿ recently for the last 5 years they have come out with schemes, and ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಬಹುದು to set up your enterprises. You have under Ministry of Defense schemes, defense alli andre for MSME, people who are into iga nimma business ide which you are supposed to supply to the defense, adralli nimige you have some grants, some subsidies. Ministry of Cultural alli iga eco culture, eco tourism, culture, lots of ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, even that includes arts also. ಈಗ you must have heard of all this puppet shows and all, even to make those puppet dolls, even for that ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ toys, they all come under this. Ministry of Urban Poverty Alleviation allu ಬೇಕಾದಷ್ಟು schemes ಇದೆ. Ministry of Women and Child Welfare Department, I have not put it there, but then there are various schemes which supports the women development, women entrepreneurship under that scheme. Even rural development, Ministry of Tourism only to support
ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್, ನೀವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು right now many of the schemes that I have told you are supported by the government of India, but then there are various schemes supported by the government of Karnataka. I have only put 2 slides as far as startup funding is concerned. The government of Karnataka have come up with an initiative wherein selected ideas up to 50 lakhs, that is idea to proof of concept. If you have an idea and if you can convert that and establish the proof of concept under the Elevate program, then the government will give you a corpus up to 50 lakhs. And this has been actually been up to 100 entries every year. The government of Karnataka is 100 ideas the government of Karnataka is supporting. Similarly, you have such funds for semiconductor venture fund, then you have bio venture fund, you have actually nowadays most into animation, visual effects, gamings, you have funds into that also. And in case you want to develop, for example, say if as a woman entrepreneur, I can tell you, if you want to set up, normally Karnataka State Financial Corporation is there, they give you loan at as less as 4% rate of interest, both for setting up of your enterprise, and in case you want to purchase an industrial shed, you have funds under that also. Then we have under the government of Karnataka, we have Karnataka State Women Development Corporation, and there nimage iga allunu up to 10 lakh you have fund which they give you at 4% rate of interest. So the government of Karnataka alli not only that, iga nimage enadru industrial shed beka adukku nimage subsidy kodta idare government of Karnataka. Government of Karnataka also has a lot of support system. We have various schemes under the science and technology department. We have a different department for ministry, medium, small and micro enterprise. We also have under the government of Karnataka also skill development corporation. So all these idralli bekadastu fund ide, fund ge korate illa, nimmalli ideas idre fund is there. The only thing, most important thing here is fund namage ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. In fact, another 100 schemes are there, but then I think due to constraints of time, I just thought this many schemes will be more than enough. If you want more information on schemes, how to apply, even if you want as small as an amount of 10,000 rupees, as big as an amount of 1 crore rupees, you can anytime get in touch with us. We will help you streamline your plan, your project profile. We can help you set up your project profile and get this scheme. With this note, I think I will end my presentation. It is because this government funding scheme is all in numbers. It cannot be as a face-to-face. That's why I have to come in the form of a presentation. Thank you, and I hope you were all able to see the slides. Yeah, I have concluded my presentation. Any questions you have, you can always let me know. Thank you, ma'am, for providing us the detailed information about entrepreneurship. Now it's time for interaction. So, dear participants, if you have any doubts regarding this session, you may ask the resource person.
Ma'am, one of the participant is asked that, is there any criteria to take business loan? Actually, there is no such set criteria. If you have an idea, all you need to do here is you need to come out with a project profile. At least initially, you should come out with a two-page project profile and then convert into a business plan. If you don't know how to make a business plan, anyone will help you. You go to DIC, you come to Awake, or you can connect with me. We will help you put that, and we will also help you tie up with the bank. If your idea is viable, then believe me, there is no such thing as that there has to be a criteria. All you need to this thing here is you need to convince. First of all, you need to be convinced, and secondly, you need to convince the banker, because you can get money through Pradhan Mantri Mudra Yojana, PMEGP scheme. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್, then believe me, there's nothing called as it is nothing that you will not get the loan. You will get the loan easily. Madam, another question. How do governments get the funding for startups? How do governments get funding for startups? How do governments get? How should the entrepreneur get, or how the government gets? No, how does the government how does the government get the money for startup? Andre, every government, what they do here is whenever the budget, if you know whether it is the ministry or government of India budget irutte, budget alli there is a money that will be earmarked in the budget. Basically it is from the revenue, which is the taxpayers. Like say for example, I pay the GST, so like that, for we all pay the property taxes, so that is the revenue for the government. So from that government, what the government do here is they have lot of money. That money they will streamline for different this thing. The government of today knows that namage jaasti enterprises bekagide, so that more employment can be generated. So the Ministry of Finance will earmark some corpus amount, saying that say 5,000 crores, 5,000 crores, 1,000 crores, 500 crores for the startup, and startups are funded from that money. This is from the government of India and the government of Karnataka. Madam, another question. Madam, basically our college is women's college. So which type of startups you suggest to our college? I'll tell you what. If you want to be into business, there's nothing called as women or men. Okay. All I can just say here is every business is a good business, provided you are convinced, provided you do a small market survey, provided you think of something innovative. Everything is difficult. Nothing is easy in this world. But if you are convinced, then believe me, your project is good. The people will say innovative. Innovation is left to innovation can be defined in various ways. Now, women can only do agriculture. Women can only do textiles. Akala hoitu. Women can do anything. Now, one example ಹೇಳ್ತೀನಿ. There are some people. One lady whom I know. She started taxi services. Now, ಅವರು ಒಂದು taxi services ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು,
she's from a very well-to-do family. She started driving her car. Then she told other lady, look, if you have a car, okay, you come join me. We will do it. So now they have a fleet of 100 cars. So ideas are innovative. You can do any kind of an idea. Now ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 4-5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. You can of course do value addition in food processing also. So ವುಮೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಲಿ, ಮೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ, ಐಡಿಯಾನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಇಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ 100 ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ, ನನಗಿದ್ದಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ ಇದು ಹಿಂಗಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. So ideas is something that any idea is an idea. There is no fixed idea for men or women. But I can tell you, if any one of you have any idea, my number is there with the college. I do a lot of counseling also. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ, ನೀವೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. You can even contact me over the phone only, or you can contact Awake also, or you can even contact people in Bagalkot whom I know. I will ask you to go there only. So ideas ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೈಡ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಕಾಗುತ್ತೆ. Thank you, ma'am. Now I request Srimati S. Vadia, principal of our college, to share some views regarding the event. Over to you, ma'am. So good afternoon, everyone. Good afternoon, Madam Jain, Madam, founder, director, Arise, and the past president of Awake. Last time also you gave very good inputs regarding the entrepreneurship, and today also regarding the government funding, especially for the women entrepreneurs, how we can get the funds and talk by Jain Madam. So actually the entrepreneur is all about the tendency and plan, the organize and streamline and manage a new business idea in domestic as well as a global market, over the present market, and should come out from our ideas, then only we can do something. Madam ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು Madam Jain Madam. Once again, I congratulate the SEMA and other team members for organizing this impact lecture. So thank you one and all. Thank you, madam, for giving me an opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thankfulness is the beginning of appreciation, and appreciation is the completion of thankfulness. Now I request Ms. VC Talikoti, coordinator internship activity, to offer thanks to everyone. A very good afternoon to all. Myself, Vanishri Talikoti, coordinator of internship activity of IIC of our institution. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event
all the dignitaries assembled here. Firstly, my special thanks to President of this event, Srimati S.J. Vadir, Principal of our college. Thank you, ma'am, for supporting us. Next, I take immense pleasure in extending my sincere thanks to resource person of this Impact Lecture Series, Dr. M.P. Varsha, Managing Trustee and CEO Credit, Ex-Director Training, Awake. Thank you, sir, for your inspirational thoughts. I'm very happy to extend my sincere thanks to one more resource person, Mrs. D.M. Jain, Founder Director, Arise, and Thank you so past much. President of Awake. Thank you, ma'am, for your valuable information. I extend my heartfelt thanks, Srimati P.K. Chowgla, IQSC Coordinator and Conveyor of IIC of our college. Thank you, madam. I would like to thank Ms. Seema Chaus, President and Coordinator of IIC of our college. Thank you, madam. I would like to thank Srimati P.S. Patro, Social Media Coordinator of IIC of our college. Thank you, madam. I would like to thank another IIC institution joined with us in this event. Thank you all. And I would like to thank all my colleagues, and lastly, my heartfelt thanks to our beloved students. Thank you, and thank you one and all. Viva Maro. अबे आप सो कनर कनर आमने वो